Okay, fine. In the last session, we have discussed about the decision shape. So here, decision shape is helpful for me to take the decisions here. Okay, so suppose if I want to apply if else kind of situation or if else conditions at that point of time, I'm going to use the decision shape here. But here, decision shape is going to take the decision based on the first record value. So it means that it is not going to check the remaining records. Okay, it is not going to check the remaining records. It is going to take the decision based on the first record value. So in order to overcome that situation, here I have splitted the single document into two different documents. Why? Because in the input file I am having two records. So those two records I have split it into two different documents, each document consisting of one record. How I have split it? By using the data process shape. So here data process shape is helpful for me to split those two records into two different documents, and then I'm able to send those two documents into the decision shape. And once the decision shape receives those two documents, it is going to send all the documents first into the true branch, and then it is going to pick up the documents whatever are going to get satisfied. అంటే ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో డాక్యుమెంట్స్ మొత్తం ఫస్ట్ ట్రూ బ్రాంచ్ లెక్క వెళ్తాయి. ట్రూ బ్రాంచ్ లాజిక్ ప్రకారం సాటిస్ఫై అయ్యేటటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. దెన్ ద రిమైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ విల్ బి సెంట్ టు ద false branch here. Okay, now I'll save this one. I'll test the process once again. Now execution completed successfully. So into the process here I'm going to get the positive records, and in the false branch I'm going to get the negative records here. Okay, now I'm going to click on this document viewer. Here I'll be able to see the respective document. Okay, here I'm able to see the negative record here, -101 mobile 20,000. Okay, now I'm able to send the positive document into the true branch, and here I'm able to see the single record getting converted into the XML file. Okay, till here we have covered in the previous session. Now today, my requirement is that, as I have told you previously, suppose I have purchased a laptop and mobile at a time, and my laptop got delivered and my mobile is not getting delivered. Why? Because my mobile is having negative record. So because of that reason, it is coming and sitting in the false branch. Now I need to enhance this process further in such a way that now I need to apply the error handling concept. Okay, if any type of errors I'm going to get, all those errors I need to detect by using the error handling concept. Okay, so before going further, now here I am going to use one more shape called as exception shape. So with the help of this exception shape, I will be able to throw an exception if any type of error is going to happen here. Okay, if any type of error is going to happen, I am going to throw an exception. I will connect this exception shape. If I click on this exception shape, here we are going to see two types of errors. So first one is continue executing other documents. The first one is continue executing other documents. It means that whenever any error is going to happen, okay, means that whenever any error is going to happen, so only that particular document is going to get impacted. And whenever you are getting some set of documents, out of all those documents, if any one particular document is having an issue, only that particular document has to get impacted. అంటే మనకు సపోజ్ టూ డాక్యుమెంట్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి, టూ డాక్యుమెంట్స్ లో ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ ఉంది అనుకోండి, ఓన్లీ దట్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ టు గెట్ ఇంపాక్టెడ్ అండ్ ద రిమైనింగ్ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ టు గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద document level error. And the bottom one, this is related to the process level error. See here, stop executing entire process and mark all documents as failed. It means that suppose we may do the mistakes at the time of configuration settings. Okay, whenever I'm configuring the connection or some shapes or whatever it might be, if I'm going to do any type of configuration settings, all those errors we should treat as process level errors. If I'm going to get any type of document related to the, okay, if I'm going to get any type of error related to the document, that we should treat as document level error. Now here, if any type of error I am going to get related to a document, now here I am going to pass a message saying that order ID is invalid. Okay. Now, suppose at the time of execution, if I am going to get any type of error, that will be shown with the help of the message here. I'll click on OK. Now I'll save this one. Now I'm going to test this process. As I have told you just now, I have configured this one with a document level error. It means that whenever you are having any type of document level issues, only that particular document has to get impacted
and the remaining documents has to get executed. I'll save this one. Now I'm going to test the process. I'll click on. Now here in this situation, the documents will get executed as usual. The document, whatever is having an issue, that is going to throw a message here. See here, order is invalid. As usual, whatever the documents has to get executed. మనకి ఇక్కడ 2 documents ఉన్నాయి. ఒక డాక్యుమెంట్ ఏమో పాజిటివ్ రికార్డ్, సో ఆ డాక్యుమెంట్ యాజ్ యూజువల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇంకొక డాక్యుమెంట్ ఏమో నెగిటివ్ రికార్డ్ ఉంది. ఆ నెగిటివ్ రికార్డ్ అనేది ఫాల్స్ బ్రాంచ్ లెక్క వచ్చింది. బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రిగ్గర్ ద నోటిఫికేషన్ టు ద డెవలపర్స్ సేయింగ్ దట్ సమ్ ఇష్యూ హ్యాస్ బీన్ అకర్డ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్. ఆర్డర్ ఐడి ఇస్ ఇన్వాలిడ్. ఓకే, మనకు ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి ఇస్ ఇన్వాలిడ్ అని ఒక మెసేజ్ డిస్ప్లే వస్తే, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్, వీ మైట్ బి వర్కింగ్ విత్ వెరీ బిగ్ ల్యాండ్స్కేప్స్. ఓకే, ల్యాండ్స్కేప్స్ అంటే మనం సపోజ్ ఏదైనా ఫిలిప్స్ కానీ, కార్గిల్ కానీ, మెర్క్ కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్ తీసుకున్నాం. సో వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ నియర్లీ 1000 to 1500 ప్రాసెస్ అట్ ఎ టైమ్. అంటే డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ nearly 1000 to 1500 process. All those 1000 to 1500 process all together, it is called as landscape. Okay, so if I am going to have very huge number of process, okay, so in that if I want to check where order is invalid, it is difficult for me. అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర 1000 ప్రాసెస్ నేను డెవలప్ చేశాను. 1000 ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ఆర్డర్ ఐడి ఇస్ ఇన్వాలిడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు చెక్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ దట్ ఆర్డర్ ఐడి ఈస్ అవైలబుల్. So in order to overcome the situation, now I need to enhance this process further. Now I need to get some more meaningful information related to the error related data. Okay. Now in order to enhance this process further, for time being, I am going to swap these branches. Okay, మీరు try to understand. ఇక్కడ నేను కావాలని బ్రాంచెస్ స్వాప్ చేశాను. స్వాప్ చేసినందు వల్ల ఏమవుతుంది? Now the logic is also becoming vice versa. It means that positive record will be entering into the true branch. Okay, so that is going to throw an error and negative record will be entering into the process here. So నేను ఇలా ఎందుకు స్వాప్ చేశాను అంటే, in the next 5 to 10 minutes you will get to know why I have swapped this one. Okay, in order to make you understandable better about the decision shape, wantedly I have swapped these 2 branches here. Now I am going to click on this arrange button. Now by this situation, now the logic is going to become vice versa. Vice versa in the sense, now the decision shape is going to send positive document, and that respective positive document is going to throw an error, and the negative document is entering into the process here. Now in any development activity, okay, in any development activity, if I am going to get any type of errors, those type of errors I need to detect by using the error handling concept. In Boomi we are having the error handling concept, and here Boomi has come up with a separate shape called as try-catch shape. Okay, in Boomi we are having one more shape called as try-catch shape. This try-catch shape is helpful for me to handle the errors in the entire process flow. మన యొక్క ప్రాసెస్ ఫ్లో లో ఎక్కడైనా సరే ఎర్రర్స్ వచ్చినాయంటే, all those errors will be detected by this error handling shape called as try-catch shape. Okay. Now in the try-catch shape we are having 2 branches, try branch and catch branch. Okay, in the try-catch shape we are having 2 branches, try branch and catch branch. Now here this try-catch shape is capable enough to handle both document errors. Okay, try-catch shape is capable enough to handle document errors, and at the same time if I select all errors, it is nothing but the combination of both the document level errors and as well as the process level errors. Okay, now this try-catch shape is capable enough to handle the document errors. If I select only document errors, it is going to handle only document level issues. If I select all errors, it is going to handle both the document level issues as well as process level issues here. I am going to click on OK. Okay, now here we are having try branch and catch branch. Now suppose if I connect the try branch here, నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ try branch కనెక్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఓకే, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డెసిషన్ షేప్ ఆన్వర్డ్స్, ఇక్కడ నేను ట్రై బ్రాంచ్ అనేది ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డెసిషన్ షేప్ ఆన్వర్డ్స్ in the remaining entire process flow, okay, starting from the decision shape onwards in the remaining entire process flow, if I am going to get any type of error, all those type of errors will be detected by this try branch and those errors will be moved into the catch branch. ఇక్కడ ట్రై బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను కాబట్టి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డెసిషన్ షేప్ ఆన్వర్డ్స్, ఈ డెసిషన్ షేప్ దగ్గర నుంచి రిమైనింగ్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఫ్లోలో ఎక్కడైనా సరే మనకు మిస్టేక్స్ వచ్చాయి అంటే, all those mistakes will be detected by this try branch and those errors will be moved into the catch branch. Suppose if I connect this try catch shape here, suppose నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేశాను,
Starting from the branch shape onwards in the remaining entire process flow, if I am going to get any type of mistakes, all those mistakes will be detected by this try branch and those respective mistakes will be moved into the catch branch. అంటే ట్రై బ్రాంచ్ మనం ఎక్కడైతే కనెక్ట్ చేస్తామో స్టార్టింగ్ అక్కడి నుంచి రిమైనింగ్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఫ్లోలో ఎక్కడైనా సరే మిస్టేక్స్ వచ్చాయి అంటే ఆల్ దోస్ మిస్టేక్స్ విల్ బి డిటెక్టెడ్ బై దిస్ ట్రై బ్రాంచ్ అండ్ దోస్ మిస్టేక్స్ విల్ బి మూవ్డ్ ఇంటూ ద catch branch. Okay. Now suppose if I connect here, starting from the data process shape onwards, in the entire process flow, if I am going to get any type of mistakes, all those mistakes will be detected by this try branch and the respective errors will be moved into the catch branch. Okay. Now, let us assume, suppose if I am going to get any type of mistake in the start shape. ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ షేప్ ఆఫ్ డిస్కనెక్టర్ యూజ్ చేశాను. ఓకే, నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ షేప్ ఆఫ్ డిస్కనెక్టర్ యూజ్ చేశాను. So here in the disconnector, I have configured connection, action, operation, and then I have configured the, I am able to read the data and everything. నేను ఇక్కడ నా డేటా లోకల్ డైరెక్టరీ నుంచి వస్తుంది. సపోజ్ దేర్ మైట్ బి మిస్టేక్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ ఫైల్. నా యొక్క ఇన్పుట్ ఫైల్లో అయినా మిస్టేక్ ఉండొచ్చు. లేదు అంటే ఐ విల్ బి డూయింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మిస్టేక్ ఇన్ ద డిస్క్ కనెక్టర్. ఓకే, sometimes I might be doing some sort of mistake in the disk connector. If I am going to get this type of issues, how this TriCAD shape is going to handle? ఇది ఈ TriCAD shape అనేది హ్యాండిల్ చేయలేదు. Why? Because, okay, why? Because, one second. Okay, suppose if I am having the TriCAD shape here, okay, suppose if I am having the TriCAD shape here, okay, if I am having the TriCAD shape here, suppose if any mistake is going to happen in the start shape, ఇక్కడ నాకు స్టార్ట్ షేప్ లేదని మిస్టేక్ వచ్చింది. ఈ స్టార్ట్ షేప్ లో మిస్టేక్ వచ్చిందంటే ఈ ట్రైకాడ్ షేప్ అనేది హ్యాండిల్ చేయలేదు. వై? ఎందుకు హ్యాండిల్ చేయలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్ విత్ స్టార్ట్ షేప్. ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ షేప్ తోటే స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఐ కెనాట్ యూస్ ద ట్రైకాడ్ షేప్ బిఫోర్ ద స్టార్ట్ షేప్. స్టార్ట్ షేప్ కంటే ముందర నేను ట్రైకాడ్ షేప్ యూజ్ చేయలేను. ఒక అలా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు నాకు స్టార్ట్ షేప్ లో ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, హౌ ఐ నీడ్ టు డిటెక్ట్ దోస్ ఎర్రర్స్? హౌ మీన్స్ నౌ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ you need to choose start shape of no data. Now you need to choose start shape of no data. Then you connect the start shape here. Now we need to choose the start shape of no data. Then you need to connect this one to the TriCAD shape. Now there is nothing to configure in the start shape of no data. ఇక్కడ start shape of no data లో ఇక్కడ నేను కాన్ఫిగరేషన్ చేయాల్సింది ఏం లేదు కాబట్టి so there is no chance of getting mistake in the start shape. But now I need to read the data and I need to fetch the data into the. In order to read the data, here I am going to use the disk connector. I am going to use the disk connector. With the help of this disk connector, I am going to read the data and I am going to fetch the data. I am going to connect the disk connector here. Then already I have created the connection. So because of that reason, here I am going to use the same connection which I have created. Okay, this is your folder and here I am having the common connections. Here I am going to select the respective connection here. Now action is get. Why? Because I am fetching the data from the local directory. So because of that reason, here action I am going to choose as get. Now I need to configure the operation. So in the operation here, I am going to give the file name as orders.csv. Orders.csv. Okay, this is the file name. I am going to save this one. Save and close. I'll click on. Now here I am going to use the stop shape. Okay. Now here I can read the data in two ways. By using start shape of disconnector and at the same time by using the start shape of no data. Both are same here. But by using like this, there is no chance of getting error in the start shape. Okay, now I am going to connect like this. Now I am going to connect the stop shape here. So ఇంతకుముందు నేనేం చేశాను, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్ అంతా స్టార్ట్ షేప్ లోనే చేశాను. But suppose if I am getting any type of mistake in the start shape, those mistakes will not get detected by the start shape here. So in order to overcome that situation, here I have used the TriCAD shape. Okay, here I have used the TriCAD shape. By using this TriCAD shape, now I am able to handle the errors. Okay, if any mistake is going to happen in this disk connector, that respective error will be detected by this try branch and that error will be moved into the catch branch. I am going to save this one. Now I am going to test the process.
Now see here, execution completed. If I click on the stop shape, if I click on the shape source data, if I open this document viewer, here I'll be able to see the same CSV or plot file data, whatever I'm able to read previously. ఇంతకుముందు నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ షేప్ ఆఫ్ కనెక్టర్ టైప్ యూజ్ చేసినప్పుడు డేటా ఏదైతే రీడ్ చేశానో సేమ్ అదే డేటాని నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ షేప్ ఆఫ్ నో డేటా తీసుకున్నాను. దెన్ ఐ హావ్ కనెక్టెడ్ ద ట్రై క్యాచ్ షేప్ అండ్ దెన్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ ద డిస్క్ కనెక్టర్. ఓకే, సో బై దట్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ ద డేటా. నౌ I am going to connect this to the data processing. Now I am going to connect this to the data processing. Okay. Now as usual, the process is going to begin. I'll save this one. Now I am going to test the process. Guys, this is somewhat confusable. Please try to understand. If you understand 40 to 50% today is sufficient. Why? Because tomorrow also I am going to repeat the same topic for first 10-15 minutes. Now see here. Here, start shape of no data is starting here. And now it is coming to the try catch shape, and this disconnector is capable enough to read the data from the local directory. Okay, this disconnector is capable enough to read the data from the local directory. Then the data is entering into the data process shape, and this data process shape is going to split the documents, and those documents are entering into the decision shape. Okay, and now the decision shape is going to send the data first into the true branch. Okay, నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు ఇక్కడ డెసిషన్ షేప్ లో ఫస్ట్ ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్. ట్రూ బ్రాంచ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే దట్ ఫాల్స్ బ్రాంచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎగ్జిక్యూట్. In this situation, the decision shape is going to send the documents into the true branch. But unfortunately, this true branch is going to throw an error. Why? Because here this exception shape is going to throw an error. That respective error has been detected by this try branch, and because of that reason, that is going to send the data into the catch branch. Okay, this try branch is capable enough to detect the error here. That respective error has been moved into the catch branch. As true branch execution failed, ఓకే, ఇక్కడ ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఫాల్స్ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ హియర్. ఓకే, సో ఇది మీకు చూపించడం కోసమే ఇందాక నేను ఈ బ్రాంచ్ అనేసి స్వాప్ చేశాను. ఓకే, నౌ దిస్ డెసిషన్ షేప్ ఇస్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద డేటా ఇంటు ద ట్రూ బ్రాంచ్ అండ్ దిస్ ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫెయిల్డ్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు త్రో అన్ ఎర్రర్. దట్ రెస్పెక్టివ్ ఎర్రర్ హ్యాస్ బీన్ డిటెక్టెడ్ బై దిస్ ట్రై బ్రాంచ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ది కంట్రోల్ ఈస్ టోటల్లీ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద డెసిషన్ షేప్. Okay, the control is totally coming out of the decision shape. So because of that reason, false branch execution is not happening here. Okay, false branch execution is not happening here. Okay, now in order to overcome this situation, in order to overcome that situation, as I have explained you clearly, if I am facing issue related to a particular document, only that particular document has to get impacted. నేను ఎప్పుడైనా సరే ఒక పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తుంది అంటే only that particular document has to get impacted and the remaining documents has to get executed. ఇక్కడ ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తుంది. సో అందువల్ల ఈ రిమైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అనే ఎగ్జిక్యూట్ కావట్లేదు. నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్కమ్ దట్ సిచ్యువేషన్, here I am going to introduce one more try catch. Here I am going to introduce one more try catch. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం షేప్స్ ఎన్నైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ నో లిమిటేషన్ ఇన్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ షేప్స్. ద లిమిటేషన్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద కనెక్షన్స్. Now here I am going to use one more try catch shape. Okay, now this we should treat as inner try catch and this we should treat as outer try catch. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఓ ట్రై క్యాచ్ షేప్ యూస్ చేశాను. ఈ ట్రై క్యాచ్ షేప్ వల్ల యూస్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎర్రర్స్ అనేవి ఇక్కడే హ్యాండిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ఎర్రర్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్, ఆల్ దోస్ ఎర్రర్స్ విల్ బి రెక్టిఫైడ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. నౌ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ ద ఎక్సెప్షన్ షేప్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ద స్టాప్ షేప్. ఇలా చేసిన వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డెసిషన్ షేప్ అనేది సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ట్రూ బ్రాంచ్ లకు సెండ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ట్రూ బ్రాంచ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ద డెసిషన్ షేప్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంటు ద ట్రూ బ్రాంచ్ అండ్ హియర్ ట్రూ బ్రాంచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. అంటే ఇక్కడ ట్రై క్యాచ్ షేప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వన్స్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ సక్సెస్ఫుల్లీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెండ్ ద రిమైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంటు ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్. నౌ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ యాజ్ యూజువల్. ఇక్కడ ట్రై క్యాచ్ షేప్ లోకి వచ్చిన డేటా డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ డేటా అనేది ఫర్దర్ గా మూవ్ అయ్యి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ షేప్ లో ఎర్రర్ అనేది డిటెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎర్రర్ డిటెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ ట్రై క్యాచ్ షేప్ అనేది ఈ ఎర్రర్ ని డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ రెస్పెక్టివ్ ఎర్రర్ అనేది ఈ క్యాచ్ బ్రాంచ్ లకి సెండ్ అవుతుంది. I'll save this one. Now I'll test the process once again. Now you will be able to understand it better.
Now see here, both branches executed successfully. Okay, now both branches executed successfully. Now this is the true branch. Okay, this is the true branch. Now this true branch is capable enough to fetch the data from the decision shape. Decision shape లో నుంచి వచ్చేటటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ని ట్రూ బ్రాంచ్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంది. తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్స్ ని ఫర్దర్ గా ట్రై క్యాష్ షేప్ నుంచి సెండ్ చేసింది. యాజ్ ట్రూ బ్రాంచ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ హియర్, నౌ ద రిమైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ హావ్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ద ఫాల్స్ బ్రాంచ్. Okay, now the remaining documents have been entered into the false branch. Now, whatever the document I am getting into the try-catch shape, the same document have been moved forward. Now, the same document is entering into the exception shape. But here, exception shape is going to throw an error. The respective error has been detected by this try branch, and the respective error has been moved into the catch branch here. Now, I am going to click on this exception shape. I'll click on the shape source data. If I open this document viewer, here you will be able to see the respective error related information. 102 laptop 70,000. Here you are going to see the error in the form of positive record. Why? Because previously I have swapped the branches. Okay, నేను ఇక్కడ branches ని swap చేశాను కాబట్టి లాజిక్ కూడా వైస్ వర్స అవుతుంది. So because of that reason, here you are able to see the error with the positive record. Now, if I click on this catch branch, if I open this document viewer, here you will be able to see the same record with 102 here. So it means that whenever any mistake is going to happen in the try branch, the respective catch branch is going to fetch the error details information. Now here I am going to see the error related information related to the already 102. Oh. Now here I am having the map shape. What is the purpose of this map shape? This map shape is helpful for me to transform or convert the data into the XML file format. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి CSV or flat file data ని నేను XML ఫైల్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ నేను మ్యాప్ షేప్ యూజ్ చేశాను. నౌ హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ద సేమ్ మ్యాప్ షేప్. ఇక్కడ కూడా నేను సేమ్ మ్యాప్ షేప్ యూజ్ చేస్తాను. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ దిస్ టు ద మ్యాప్ షేప్. నౌ ఐ విల్ కనెక్ట్ లైక్ దిస్. ఐ విల్ సేవ్ దిస్. Once after saving, now I am going to test the process. Now let's see the behavior. Now just before the exception shape, I have used the map shape. So here ఈ try catch shape అనేది సెండ్ చేసేటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో సేమ్ అదే డేటా అనేది ఈ ట్రై క్యాచ్ షేప్ ఏదైతే డేటా సెండ్ చేస్తుందో సేమ్ అదే డేటా అనేది మ్యాప్ షేప్ లకి సెండ్ అవుతుంది. మ్యాప్ షేప్ అనేది సేమ్ డేటాని ఎక్సెప్షన్ లకి సెండ్ చేస్తుంది. నా ఇక్కడ మ్యాప్ షేప్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చేటటువంటి డేటాని XML ఫైల్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నౌ ద సేమ్ XML డేటా ఇస్ కమింగ్ అండ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఎక్సెప్షన్ షీట్. Now here I am able to see the XML data. Okay. Now let's see what I have received into the catch branch. I am going to click on this catch branch. I am going to open this document. If I open this document viewer, here I will be able to see the CSV or flat file data. Okay, I will be able to see the CSV or flat file data. Why I am going to see the CSV or flat file data? Why? Because whenever any mistake is going to happen in the try branch, ఇది మీకు అర్థమవడం కోసం ఇక్కడ నేను మ్యాప్ షేప్ యూజ్ చేశాను. whenever any mistake is going to happen in the try branch, ఎప్పుడైనా సరే మీకు ట్రై బ్రాంచ్ లో ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే, ఓకే, whenever you are going to get any type of error in the try branch, the respective catch branch is going to fetch, okay, okay, whatever the input it is getting into the try catch shape, the same data will be entered into the catch branch. Once again repeating, మీకు ఎప్పుడైనా సరే ట్రై బ్రాంచ్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే, ఒకటే బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టు, మీకు ఎప్పుడైనా సరే ట్రై బ్రాంచ్ లో ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చిందంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ క్యాచ్ బ్రాంచ్ లేకి ఏ డేటా వస్తుంది అంటే, ఈ ట్రై క్యాచ్ షేప్ లేకి వచ్చేటటువంటి ఇన్పుట్ ఫైల్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ ఇన్పుట్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి మోడ్ ఇన్ టు ద క్యాచ్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఈ ట్రై క్యాచ్ షేప్ లో ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో అయింది. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ క్యాచ్ బ్రాంచ్ లేకి ఏ డేటా వచ్చింది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ డేటా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ ద try catch shape, the same input file information will be moved into the catch branch. Okay, the same input file information I am able to see in the catch branch.